হ্যালো এভরিওয়ান, আমার মনে চিকেন স্টেক বানিয়েছে, খুবই টেস্টি হচ্ছিল। ভালো লাগলে লাইক দেবেন, ভালো লাগলে পেজটি ফলো করে রাখতে পারেন। আজকে আমি চিকেন স্টেক আর নান রুটি শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। আমি ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি করছি, আপনি চাইলে বাজারে কেনা মশলা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন। জিরা, গোলমরিচ আর এলাচের বিচি ভেজে নিচ্ছি, দারচিনিও দিয়ে দিতে পারেন। মাংস পাতলা করে কেটে এর মধ্যে পেঁয়াজ রসুন বাটা লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম। পেঁয়াজ রসুনের রস দিলেই ভালো হবে। পেঁয়াজ রসুন আদা এগুলোর রস যদি আপনি দেন তাহলে বেশি ভালো হয়। বাটা মশলা ব্যবহার করলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে। গোলমরিচ, এলাচ আর জিরা দিয়ে দিচ্ছি। আপনার হাতের কাছে লেবু থাকলে লেবু দিয়ে দিতে পারবেন। আমি সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি, কেউ চাইলে ভিনেগারও দিয়ে দিতে পারবেন। লেবু কিংবা ভিনেগার, তা নাহলে সয়া সস। সয়া সস ছিল, সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি টমেটো সস। কারো যদি অরিগানো থাকে অরিগানো দিয়ে দিতে পারেন, অরিগানোটা ফ্লেভারের জন্য দেওয়া হয়। ভালো করে মাখিয়ে নেব। দুই রেসিপি একসঙ্গেই দেখাবো, নান রুটি এবং চিকেন স্টেক। 2-3 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো, এরপর দেখাবো নান রুটি। গরম পানির মধ্যে ইস্ট ভিজিয়ে রেখেছিলাম 1 চামচ চিনি দিয়ে, 1 কাপ আটা, 1 চামচ ইস্ট আর 2 চামচ চিনি দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম। ডো তৈরি করে নেব। নান রুটির ডো তৈরি করে নিচ্ছি। 1 কাপ আটায় 2টা নান রুটি ঠিক হয়। সে আপনি যদি বেশি বানাতে চান তাহলে নান রুটি পাতলা হয়ে যাবে, বেশি টেস্টি হবে না। আর 2 কাপ আটায় 4টা নান রুটি হবে। 2টা নান রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। আটার ডো যত সফট হবে তত নান রুটি সুন্দর হবে। ডো যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে সামান্য একটু পানি দিয়ে একটু নরম করে নিতে হবে। প্রথমে 3টা ডো তৈরি করেছিলাম, পরে 2টা ডো তৈরি করে বানিয়েছি। এখন নান রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। নান রুটি একটু মোটা করে করলেই ভালো হবে, পাতলা করে করলে নান রুটির টেস্ট পাওয়া যাবে না। 2টি নান রুটি বানিয়ে সেকে দেখাবো। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। চুলার মধ্যে কড়াই বসিয়ে সেকে নিচ্ছি। লো আছে ঢেকে সেকে নিতে হবে, তাহলে সুন্দর হবে। যদি জোরে জাল করে সেকে নেন আর ঢেকে না দেন তাহলে বেশি ফুলবে না, অবশ্যই ঢেকে দিতে হবে। আমি ঢেকে দিয়ে সেকে নিচ্ছি। 1-2 মিনিট রাখার পর উল্টিয়ে দিতে হবে। বেশিক্ষণ ধরে রাখলে ফুলবে কিন্তু তলা পুড়ে যাবে। আমি ফুলে ওঠার পর এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি। সেকা হয়ে গেছে, এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন নান রুটি উঠে নিয়েছি, সফট একটা নান রুটি তৈরি হয়েছে। এই নান রুটি তৈরি করার পর আমি চিকেন স্টেক দেখাবো। এখন প্যান গরম করে অল্প আছে চিকেন স্টেক ভেজে নিচ্ছি।
যেহেতু মশলা দিয়েছি এ কারণে অল্প আঁচে ভেজে নিতে হবে, একটু জোরে আঁচ বাড়ালে মশলা পুড়ে যাবে। আমার চিকেন স্টেক তৈরি করা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। এখন নান রুটি আর চিকেন স্টেক নামিয়ে নিয়েছি। এর উপরে দিয়ে দেবো সস, মেয়োনিজ থাকলে মেয়োনিজ দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন। বেশি ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন।